May I commence the proceedings, my lord? Tamil Thai வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. May I request the learned Advocate General to give farewell address to the Honorable Thiru Justice S.S. Sundar, Honorable Thiru Justice V. Bhawani Subbarayan, Honorable Thiru Justice R. HEMALATHA, Honorable Thiru Justice A. Nakiran, and Honorable Thiru Justice V. Sivagnanam. My Lord, the Honorable Chief Justice and other Honorable Judges of the Madras High Court, friends and family members of the Honorable Retiring Judges, learned Additional Solicitor General Thiru A.R.L. Sundaresan, who is appearing through video conference, learned Additional Advocate Generals Thiruvalargals Ajmal Khan, Veera Kadiravan, Haji Naziruddin, Kumaresan, Bhaskaran, Ravindran, Ramanlal, Chandramohan, Suresh Kumar, Neelakantan and Muthukumar, learned State Public Prosecutor Thiru Hassan Muhammad Jinnah, learned State Government Pleader Thiru A. Edwin Prabhakar, learned Government Pleader Madurai Thiru P. Tilak Kumar, learned Government Law Officers of Tamil Nadu at the Principal Bench and Madurai Bench of the Madras High Court, learned Public Prosecutor of Pondicherry Thiru Mohan Das, learned Government Pleader of Pondicherry Thiru Ravi Kumar, learned Government Law Officers of Pondicherry and the Law Officers of the Union of India, Thiru P.S. Amalraj, Chairman of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Thiru S. Prabhakaran, Vice Chairman of the Bar Council of India, Thiru M. Bhaskar, President of the Madras Bar Association, Thiru Mohankrishnan, President of the Madras High Court Advocates Association, Thiru Isaac Mohanlal, President of the Madurai Bench of the Madras High Court Bar Association, Thiru M.K. Suresh, President Madras Bar Association of Madurai Bench of Madras High Court, Thiru V. Ramakrishnan, President of Madras High Court, fellow senior advocates and beloved advocates, representatives of the electronic and print media, viewers watching the proceedings online, ladies and gentlemen, அனைவருக்கும் வணக்கம். There is an old saying that அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் விஷமாகும். Even nectar is a poison when taken in excess. When even one retirement of a judge is a matter of melancholy and moment, what do you say when I am called upon to bid a farewell to 5 judges of our High Court, all at one time? It is an emotional turmoil. When we were children, being born after March would be an issue with parents, as most schools would not admit children born after March, but will make the parents wait for another academic year. How I wish, and we all collectively wish, that these 5 retirees born in April and May could also have been given an extended tenure till next summer. Of the 5 learned judges, Justice Hemalatha alone counts for being given a birthday greeting today. Happy birthday. Justice S.S. Sundar steps down on 2nd May, Justice Bhawani Subbarayan on 16th, Justice Hemalatha, of course today, Justice Nakiran on 9th May, and Justice Sivagnanam on 31st May. Every one of your lordships are in the prime of your lives, and it has always been my belief that it is a travesty that your lordships need to remit office. I have said this 15 years back during my first stint as Advocate General, and I can say it with even greater vehemence and conviction now, as every decade is making mankind live longer and healthier. In fact, in one of my earlier farewell addresses given last year,
I had mentioned that a leading doctor of Chennai told me that children born after 2020 would possibly have an expected lifespan of close to a century or more. When will the lawmakers of this country address this clarion call and make necessary amendments to Article 217? This august audience may note with dismay that the last time the age limit of judges was amended was by the Constitution 15th Amendment Act 1963, when it was increased from 60 to 62. What an amazing coincidence that all five of your lordships were born the very year in which it was last amended, 1962. There is a rumor that this very amendment was occasioned because a learned judge who should have retired at the age of 60 was continuing in office because of some defective birth certificate, which came to light because his younger brother had already celebrated his Sashtiyotha Burthi, which is a traditional 60th birthday celebration in Tamil Nadu. Those of you who are used to attending farewell addresses delivered by me would be aware that it would be a fairly long one. It was my endeavor to do complete justice to the retiring judge by encapsulating the judge's life and achievements as well as other endearing personal traits. In this regard, I was also invariably furnished with a lot of information that I could elicit either from public domain or from the judges themselves. Possibly due to the retirement having taken place in the last day before the summer vacation, the amount of material made available to me this time was not that much, though in the last 24 hours I have been able to gather more, including some interesting cases decided by your lordships, which normally form part of my address. Since I am called upon to bid a farewell to five of your lordships, if I were to have done my usual address in the same style of presentation and given the five of your lordships sufficient time to deliver your own addresses, which is far more important and something the people gathered here are waiting to hear, our Registrar General Madam would have had to reprint the invitation, substituting high tea with dinner after the conclusion of this function. Taking note of this unavoidable constraint of time, I have been requested to keep my individual references to the learned judges limited in my address today. I, however, assure your lordships, as well as all of you gathered here today, that a longer address elaborating on the life and achievements of the retiring judges, including interesting judgments delivered by them, and also the statistics of the disposal of cases by your lordships, will all become part of the address at the time of publication of this address in the law journals. In a departure from practice, I shall also personally sign a signed copy of the extended address to all the five judges as a token of memory of this evening, undoubtedly a very important and an emotional day of your lives. I begin the address with my old friend and brother, Honorable Justice S.S. Sundar, whom I have known since he enrolled in 1988 and joined the chamber of eminent senior counsel and former Additional Advocate General Thiru T.R. Rajagopalan. Your Lordship was a part and parcel of the lawyer community, and we all missed your genial presence in the corridors of this court when you left the stables of your senior and moved to Madurai to pursue an independent practice in the Madurai bench of the Madras High Court. Your congenial manner of interacting with your colleagues became patent when the Madurai bench of the Madras Bar Association elected you as its General Secretary within just a few years of moving there. Though I must admit that your Lordship's origin from Thoothukudi and your familiarity and popularity in the southern districts may have also helped. You had by then established a prolific practice in the civil appellate side, service and writ jurisdictions. Your plethora of clients included the Madras High Court itself as its panel counsel, a fitting bestowment because it is like a parent recognizing their child. When you were elevated from the bar in 2016, you took up the challenge of being a judge like a fish to water. That you soon became a towering figure in the judiciary was both literal and physical. The one thing I can share in this forum is that if I was ever entering your Lordship's court in a matter which involves property disputes, whether it be land classifications or disputes under the Transfer of Property Act, I could safely go empty-headed because how much ever research I do, sitting in the bench, you probably knew much more. So it was best left to you to decide the case independent of me, for if not at all times, most times, you would have already done justice to the parties. I say this because you come from a law office which has its roots from the late T.R. Ramchandra Iyer, the father of your senior, and that office
along with the other doyens of that era, clearly reflected the quintessence of knowledge in land laws. For those who like an interactive bench, your Lordship's court would be a go-to court, for your exuberance of address as a lawyer continued even from the bench. This court, and I personally will sorely miss your affable presence, and I wish your Lordship the very best in whatever manner you choose to spend your post-retirement. Coming to Justice Bhawani Subbarayan, who will be remitting office on 17th May, just as I mentioned in my farewell address a few months back, referring to my predicting a bright future for Justice Seshashahi arising out of my interaction with him prior to his elevation, likewise in the case of Justice Bhawani, I could see her going places. In her case, it was because I actually had interactions with her during my earlier tenure as Advocate General when she joined the office of the Government Pleader. Your Lordship shortly thereafter became the Special Government Pleader in charge of civil matters of the state, and it was during this period that we worked very closely together. Even then, I was taken in with your Lordship's dedication to the profession and your excellent handling of government officials. It came as no surprise to me when your Lordship got the call in 2017 from Chief Justice Indira Banerjee regarding your elevation. You are a successful woman lawyer. You hail from an agricultural background from our own rice bowl, Tanjavur. You have acquitted yourself sufficiently during your stints both as counsel for the state government and the central government. Your integrity was above reproach, and you thus ticked all the boxes necessary for elevation as a judge of this Charter High Court. Your initial years in the bar was in the office of Iyer and Dolia under the tutelage of J.L. Somyaji, eminent senior counsel and former Advocate General, followed by a stint under none other than Senior Advocate N. Natarajan, arguably one of the finest criminal lawyers of that generation. It was interesting to learn that you took over the practice of your father-in-law, late Doraisamy, who himself practiced under another legend of the criminal bar, Mohan Kumaramangalam. Undoubtedly, these experiences must have honed your skill sets so that when you rose to the bench, you were adequately prepared for the task. Though the rice belt was your place of birth, I believe that your heart moved elsewhere. Your Lordship's love for the Nilgiris possibly stems from the time you spent in the subordinate courts of that district, particularly in Kotagiri and Kunur. Your work for the legal aid of the tribals is legendary, and you continue it till date. I wish your Lordship all health and happiness so that you may continue pursuing such activities as you deem fit and proper. Before I start talking about Justice Hemalata, I may wind back a bit and make some references common to all three of them. That is Justice Hemalata, Justice Nakiran, and Justice Sivagnanam. All three of you are elevations from the subordinate judiciary, and I therefore wanted to say a few words about this. I have always maintained that ever since promotions from district judges were being done purely on merit, seniority only counting ceteris paribus, the bench stood benefited in two ways. Firstly, it is a validation of years of performance and thus a preferment and a consummation devoutly to be wished. Secondly, though through those years of trial work in both civil and criminal side, your Lordships on elevation carry a unique experience that can never be compared even to highly successful trial lawyers. Unfortunately, as I prefaced in the beginning of this address, because of the young age of superannuation, many of your Lordships do not get sufficient time to make an even stronger impression than you did. This is particularly true of Justice Nakiran and Justice Sivagnanam, both of whom were elevated in 2020. The deviated dietary habits of a gentleman in Wuhan caused the world to go into a crash mode through the COVID pandemic, and what should have been 5 glorious years for you both was reduced to almost half of that. This plausibly accounts for the comparatively limited interaction I have had with your Lordships, though I have moved with all three of you on a personal level outside court in all our functions and carry the fondest memories of you. Coming to Justice Hemalata, your Lordship was a Labor Day baby, born on 1st May 1963. You graduated in law in 1987, and within a few years of practice, you chose the path of your revered father, late Thiru N. Rajagopalan, who was himself a retired district judge who thereafter practiced in the Madras High Court. You joined the judicial service as a district munsif cum JM in 1991,
and continued in the subordinate judiciary for a good 26 years. You were called to the bench in 2017 with a memorable call, just as in Justice Bhawani's case, from the then Chief Justice Indira Banerjee. Last evening when I spoke to you, Your Lordship recounted to me that this call was the dream of every district judge and how excited you were on the first day of sitting in court number 1 along with the Chief Justice. I could note the sheer delight with which you narrated to me the first day in court hall number 1 as a comparison with the often completely inadequate infrastructure in the court halls you had earlier sat in. The majesty of the court was only elevated in your mind by the sheer beauty of the stained glass behind your back. Your Lordship remembers with much pleasure your stint sitting in the bench with Justice P.N. Prakash dealing with criminal appeals. I believe Justice Prakash, who's no stranger to criminal law himself, let you write several of the judgments in complicated criminal appeals involving complex legal and factual issues. However, what still carries in your Lordship's mind is your relatively briefer stint sitting with Justice Dwaraswamy doing tax cases. You recounted with an almost childlike enthusiasm how you were being exposed to a branch of law which was completely alien to your otherwise well-exposed legal mind. That you were obviously capable became apparent when the senior judge let you write a judgment on an extremely niche subject in taxation law, namely transfer pricing. It is something I might admit can even today befuddle the best of intellects. Your Lordship finally ended up sitting as a single judge, handling cases by yourself with an ease that naturally comes to someone with the kind of exposure you had. Your court demeanor lends me to recall an expression recently mentioned, if I am not mistaken, by my Lord the Chief Justice in the first court, quoting Theodore Roosevelt to a lawyer, advising him not to be too loud or overstate a case. Speak softly and carry a big stick. This about sums up the court of Justice HEMALATHA. I wish your Lordship all the very best as you move to a new phase in life. Justice A. Nakiran, who retires on 10th May, has a lot in common with me. We are both Chennai Vasis and also had a common alma mater in Loyola College. Going by your biodata, I guess you would have joined the first year when I passed out. This also means that I could never have ragged you in college, not that I ever indulged in that obnoxious activity. Your Lordship's parents fondly named you after the great Tamil savant of the Sangam era, who was famous for composing Thiru and Nedunal Vadai. Nakiran was immortalized in the classic film Thiruvalayadal, where he even questioned the great Lord Shiva himself by saying, Netrikannai Tirandalum Kutram Kutrame, meaning even if your third eye is open, a mistake is still a mistake. You are therefore, in your adulthood, meant to assume a position where words become all important and you have got to question a mistake wherever it happens. What better calling can destiny offer you than that of being a judge, an honor that makes you akin to divinity itself? After having graduated in law from Trichy, your Lordship enrolled as a lawyer in 1986. Pretty much like your sister Justice HEMALATHA, you too took up judicial service within 5 years of practice. In your Lordship's case, you had served through the length and breadth of the state. The details of your posting is being kept back for the extended version of this address. Your Lordship's simplicity truly touched me the other day when you came to attend a function of the Intellectual Property Bar. When your Lordship was asked to say a few words, you were hesitant initially and then proceeded to speak so eloquently in Tamil that it was mesmerizing. Your diffidence in a foreign language is not at all required, not just because it is foreign, but because your Lordship's spoken English and written English is just as good as me or anybody else. Recently, I heard on YouTube your Lordship's talk on professional ethics, and you are truly inspiring to the young lawyers who are getting enrolled that day. You particularly touched the right chord in everyone by narrating your own humble background from North Chennai and how you are your family's first graduate. On the day when you graduated from the iconic college in Sterling Road,
I can imagine the immense pride and pleasure that must have ensued on that occasion, not only for your parents, but for your whole family and the rest of your neighborhood in North Madras. It is stories like this which are inspirational to the lakhs of young children spread across our great state. I did have an opportunity to appear before your Lordship when you sat in the original side of the Madras High Court, and I found your Lordship's management of the court to be courteous but firm. Another interesting take I had when I saw your court was that there was almost a paternal approach of your Lordship to young counsel. It was almost bordering on partiality to them, and I thought this was the kind of encouragement from the bench that would stand in good stead for those boys and girls who had the occasion to argue before you. I, for one, am a product of such encouragement in my youth. I wish your Lordship a gainful and meaningful post-retirement. Coming finally to the last retiree, Justice V. Sivagnanam, who retires on 1st June. How ironic is it that both your Lordship and Justice HEMALATHA would have enjoyed an almost exclusive retirement had your dates of birth been just a day away. Had Justice HEMALATHA been born a day earlier than 30th April, I would have addressed your Lordship last evening. And instead of being born on 1st June, had your Lordship been born on 2nd June, I would have addressed you for farewell on our reopening day. But Providence meant for all of you judges to have a common farewell. Ke sara sara. Whatever will be, will be. Justice Sivagnanam, like Justice Bhawani, also hails from the rice bowl. In his case, Mayiladurai. Coincidentally, though I keep on calling myself a Chennai Vasi, if you do dig far and deep, I too trace my lineage to a small hamlet behind Elantangudi in Mayiladurai, from where your Lordship too hails. From the Kaveri belt, your Lordship moved to the French quarters, joining the Puducherry Law College, and that must have been quite a change. After completing your law, your Lordship started practicing under Senior Advocate R. Narayan in the Kumbakonam bar. Like the earlier two elevatees, your Lordship too chose to enter the judiciary within 5 years of practice when you became the Judicial Magistrate at Erode in 1991. Just like Justice HEMALATHA and Justice Nakiran, your Lordship too had postings throughout the state, thereby not only giving you a widespread experience, but also an opportunity to understand the lives of people across the various diverse parts of the state, which certainly helps in the dispensation of justice. Your Lordship too was elevated to the bench on 3rd December 2020 along with Justice Nakiran. The qualities that endear your Lordship to one and all can easily be judged by a speech given by your Lordship in Madurai to a group of young students in a college campus. Your Lordship stressed the importance of self-discipline and also the need for temperance. Your Lordship advised the youngsters that in a tough situation, one should not act rashly, rather one should act wisely. These are all attributes which makes a good judge even better. While I may say that I have not had an opportunity to appear before your Lordship as a single judge, I certainly have had the pleasure of addressing you in division benches, including some very sensitive and sensational cases, which I would be elaborating in the longer address that goes to print. I will rest content with wishing your Lordship a very happy retirement. Finally, may I, on behalf of the members of the Bar of the Madras High Court and the Madurai bench of the Madras High Court, wish all the 5 of your Lordships health, happiness, and every success in whatever endeavors you may undertake post-retirement. I may candidly admit that of all the farewell addresses I have given, this was possibly the one where I was most tense before I came here. The reasons were obvious because I had to try and do justice to 5 people, and I don't think I have done enough justice to them had I done individual addresses. Please forgive me for that. Vanakkam, Jai Hind. Thank you, sir. May I request the Honorable Thiru Justice S.S. Sundar to offer acceptance speech.
Good evening to everyone. Honorable the Chief Justice, my esteemed brother and sister judges, former judges of this court, Learned Advocate General, Learned Additional Solicitor General of India, Additional Advocate Generals, Learned Public Prosecutor, Additional Public Prosecutors, Learned Government Pleaders, both Principal Bench and Madurai Bench, Special Government Pleaders, Additional Government Pleaders, Government Advocates, Learned Senior Advocates, Office Bearers of various Bar Association, in Principal Seat and Madurai Bench, members of legal fraternity in Madras and Madurai, Registrar General, other registrars, officers and staff members of the registry, both at the Principal Seat and Madurai Bench. Friends from print and electronic media, good afternoon to you all. I express my sincere gratitude to Learned Advocate General for his impressive words about me. My sincere thanks to you, sir. As I stand before you today, marking the end of my journey as a judge of this Honorable High Court, I am filled with a deep sense of gratitude and reflection. It has been an extraordinary honor to serve in this capacity for the past 9 years since my elevation to the bench in 2016. These years have been spent with profound responsibilities, meaningful challenges, and the privilege of contributing in some small measure to the cause of justice. This is also the time to remember the people who had shaped me from my school days. Though the list is long, not unnecessary, for without them I would have been left in suffrage of hardships and complexity of this esteemed chair. I would like to express my deepest gratitude to my elder paternal uncle, Sri K.S. Kumargurubaran, a leading advocate and Dian of Tirunelveli Bar, and my elder paternal aunt, late Srimati Rajatarve Mammal, who had, with immense love and care, raised me as their own son, a gesture of even more meaningful as they did not have children of their own. Their love and sacrifices have played a profound role in shaping the person I am today. My paternal uncle Sri K.S. Kumaragruban, a renowned advocate and the Dian of Tirunelveli Bar, has been a guiding inspiration in my life. His discipline, hard work, and love for reading deeply shaped my values and journey. My parents have been my everything, my strength, my foundation, and attitude. Witnessing their tireless dedication and the sacrifices they made throughout their lives to raise their children, I often felt that no job I could ever do would compare to the hard work they put in every day. I learned the true meaning of perseverance, humility, and dedication. Their life has been the most powerful lesson to me. Their resilience and selflessness remain the most profound source of inspiration in my journey. I am deeply grateful to Sri Rajagopalan, my senior, who greatly shaped my career. He encouraged me to overcome my introversion, speak confidentially, and be bold in court. His brisk and efficient way of doing everything made me strive for his appreciation and recognition. It was this encouragement that pushed me to step into the courtroom, argue before judges, and stand my ground. While I carried the pressures of the courtroom, my wife, Srimati Sundar, silently bore the weight of it all. She supported me through every challenges, handling family functions and taking upon herself the responsibility of raising 2 kids. I once believed my busy schedule justified this, but I now realize how wrong I was. Her patience, sacrifices, and unwavering support have been invaluable. I am forever grateful for her strength and understanding throughout this journey. To my daughter and son, sorry that I was often unable to spend the time with you that you deserve like other children. I will work to recreate the moments we lost, and I look forward to making up in future. I would also like to appreciate my PAs, Mr. Ramesh and Muthurangan in Madurai Bench, and I am deeply grateful to my senior private secretary, Mrs. A. Priya, and personal assistant, Mr. M. Kannan, for their support, professionalism, and efficiency, which have been vital to my career. Priya's exceptional punctuality and handling of high-pressure situations, along with Kannan's flawless attention in detail, ensured everything ran smoothly. I have had the honor of serving as both member and chairman of few committee
a role that has been deeply fulfilling. I sincerely thank all the committee members for their active participation and enduring commitment throughout. My special thanks to Mrs. Sudha, Member Secretary of Tamil Nadu Legal Services Authority, Mrs. Ambiga, Member Secretary from the Puducherry Legal Services Authority, and Mr. Balasubramaniam, Director of Tamil Nadu Mediation Center, for their invaluable contributions. I also extend heartfelt gratitude to all the Registrar General and Registrars whose tireless support made me feel truly proud and humbled. I sincerely appreciate Mr. Zabis, an exceptional driver whose calm presence and unmatched skill allowed me to rest peacefully even on long journeys. His flawless safety record and unwavering reliability set him apart as a true professional. I would also like to place on record my heartfelt gratitude to the personal security officers, Mr. Kadir Kamam, Mr. Karthik, Mr. D. Ganesan, Mr. S. Ganesan, Mr. Arul Alagan, who have stood by me with unwavering vigilance and professionalism, ensuring my safety and peace of mind at all times. Their dedication to duty, often under challenging circumstances, have been instrumental in allowing me to serve without concern for my personal security. To my office assistants, Mr. Jafar, Mr. Pereswamy, Mr. Lokesh, Mr. Madan Gopal, Mr. Dinagaran, and also court officers, I extend my heartfelt gratitude. They were the quiet force that turned chaos into order, ensuring that even the smallest petition found its rightful place. Their dedication never wavered, even when no one was watching. I sincerely appreciate the station house officer and guards who have been with me since 2016, ensuring my personal security. Their dedication and disciplined service have greatly contributed to my work and peace of mind. To the protocol staffs, I profoundly thank them for their meticulous planning and coordination that ensured every journey and engagement throughout my judgeship. I would be remiss if I did not express my deep gratitude to Mr. Patabi, my residential assistant and a true all-rounder at home. He had learned the art of cooking and made every one of the dishes of my wife's favorite. He has carried out his responsibilities with remarkable dedication and care. Similarly, Mr. Sri Krishnan has been my constant and steadfast assistant, always available to me round the clock, providing a remarkable support and handling tasks at any given time. They showered love through their duty and service. In this juncture, I would like to thank all my law clerks and interns who have, through their young and vibrant minds, infected me, and with their enthusiasm to explore the boundaries of law, they ensured that the task of judgment writing was nothing short of a joyride. I retire not with nostalgia alone, but with hope. The system is not perfect, but it is resilient. It bends sometimes, but it has not broken thanks to you. Just as water springs from a touched sand spring, wisdom flows from those who seek sincerely. May this court forever be a spring of such wisdom. As I hang up my robes, I express my heartfelt gratitude for your kindness. After retirement, I will deeply miss the passionate argument of advocates, the joy of writing judgments, and the warm smiles that lit up my courtroom. These moments and the people behind them have been the true heart of my judicial journey. Advocates are not mere professionals arguing cases. They are, in essence, the voice of voiceless. From this bar, I have seen brilliance, passion, and perseverance. But I have also seen the cost of delay, the pain of unpreparedness, and the noise that drowned the case. My dear fellow learners of law, be fearless in your advocacy, but always anchor it in precise honesty and integrity. Though I may not have always accepted your arguments, I was often deeply impressed by your clarity, conviction, and creativity. Never be dejected by a lost cause. What matters is your vigilant, valiant fight for justice, success, fame, or the byproducts of this noble profession. As lawyers, we strive for justice and justice alone. The things an advocate carries today has changed drastically, from dockets to iPads, threads and needles to flags and post-its. But I personally believe a lawyer has to always carry within his grounds the flair of justice, humility, and humanity. The flair of justice makes you burn the midnight oil and be prepared to face the court. The humility makes you understand the hardships of your client and solve it rather than worsening it.
with heavy checks. Of all the best quality an advocate should possess is the humanity. And only through the lenses of humanity one can see the cracks of the society and persistent inequalities and strive to fight against it. Let us cherish our environment, for it is the foundation of all lives and legacy we leave for our future generations. We not only just enforce laws, but live by empathy for all living beings. In serving nature, we serve our future and the soul of justice itself. At this moment, I feel compelled to quote the words of eminent English playwright William Shakespeare. Then of thy beauty do I question make, that thou among the ways of time must go, since sweets and beauties do themselves forsake, and die as fast as they see others grow. Which means nothing lasts forever. In other words, like all things in nature, including the young man's beauty, will someday fade and disappear. However, things emerge just as an older one passes away. Only in this way will the young man be able to brave time and die without regrets, knowing that all of his good qualities will live on. I express thanks once again for all your support and well wishes. Thank you. This young man bids adieu. Thank you, my lord. May I request the Honorable Thiru Justice V. Bhawani Subbarayan to deliver acceptance speech. Respected my lords, the Honorable Chief Justice, my esteemed brother and sister judges present here, the learned Advocate General, learned Additional Advocate Generals, Chairman Tamil Nadu and Puducherry Bar Council, learned Special and Additional Government Pleaders, learned Government Advocates, learned Standing Council for State and Central Government, learned Senior Councils, members of Bar Association, members of Registry, officers, staff of the High Court, ladies and gentlemen, அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். As I close a significant chapter in my life, I come before you today filled with gratitude, humility, and a profound sense of fulfillment. After decades of service to the law, the judiciary, and the people of this nation, the time has come for me to hang up my robe, not with sadness, but with a heart full of memories, lessons, and pride. Of all the presents that this profession has given me, the greatest of all is by far the people I have met along the way and the memories I have created right from my early days as a practicing lawyer to my last day as judge of this great institution. As my senior Advocate General Mr. Raman said, whenever I find any difficulties or any issues arises when I'm arguing, I immediately run in search of him. Even in the corridor, he used to help me. Immediately, 2 or 3 words I will tell what is the gist of the case. He'll come with me and argue the case for hours and then save me from the scoldings of the judge. As I stand at this dais for the final time today, I am overcome with the emotions that are both bitter and sweet. While I am looking forward to the next chapter of my life after retirement, and I am relieved that I won't have to stay up late night reading the case files for tomorrow. From tomorrow. I also know that I will soon miss walking along the corridors of this court and the premises and meeting all of you. Throughout my tenure as a judge of this court, around 8 years, I have witnessed many significant cases and I've had the responsibility of making decisions that have impacted people's lives, and I have strived to be fair, impartial, and just, always keeping in mind the principles of justice and the well-being of a society. As I reflect on my journey, I am reminded of the importance of mentorship, guidance, and camaraderie. I remember the early days of my career when I was a young lawyer, full of ambition and idealism. I had dreams of making a difference, of being a voice for the voiceless. And as I look back, I realize that I've been able to make a difference, to leave a mark on the legal landscape of our country. I have been true to Almighty and my true self when delivering judgments. And if anything hurtful I have said to anyone, pardon me for the same. I am extremely grateful to my mentors, the Honorable Supreme Court Justice, Mr. Chief Justice and Supreme Court Judge, Mr. Sanjay Kishan Kaul,
Justice Supreme Court Judge M.M. Sundaresh, Chief Justice of Calcutta High Court Mr. T.S. Sivagnanam, Supreme Court Justices R. Mahadevan, and other judges who have guided me to reach this height. They are all of a great human beings in defining my career path. They have given me lessons not only in law, but also some of that shall I remain with me throughout my life, and I seek their blessings at this junction. I thank His Lordship Chief Justice Sanjay Kishan Kaul for making me as a justice of this court. I am humbled to have been on the same bench with some of the greatest legal minds, and I have learned greatly from brother judges and sister judges. The bonds formed during these sittings continue till date. I remember my first bench sitting with the Honorable Chief Justice Indira Banerjee, Madam, and it was the first all-women bench in 135 years of Indian history of Madras High Court. And further, I have been on the same bench with respected former Justice S. Manikumar J., M. Satyanarayanan J., and T.S. Sivagnanam J., Paresh Upadhyaya J., S. Vaidyanathan J., R. Mahadevan J., D. Krishnakumar J., R. Subramanian J., R.M.T. Tika Raman J., M. Dandapani, P.T. Asha, and K.K. Ramakrishnan, where I sat with them in the Madurai High Court. And I thank the Chief Justice, for giving me such roster. I had a great association with them and will continue to remain in touch. Further, I thank my beloved seniors, Mr. B.R. Dolia, Senior Counsels Mr. Somayaji, Senior Counsel Mr. Sundar, Mr. Venkatraman, Mr. N. Nadarajan, and Mrs. Ramni Nadarajan, and Tambuswamy, Senior Counsel Vidudalai, and Senior Counsel and former Advocate General Mr. Shanmuga Sundaram, and all seniors from 22 law chambers, 29 and 30 law chambers, and 100 law chambers, and Senior Mr. V.T. Gopalan, Mr. Senior Masilamani, and Senior Ravindran, who all helped me in shaping my career. To the senior judges who welcomed me into this institution and guided me with patience and generosity, I owe a special debt. Your mentorship, both silent and spoken, has been a beacon through the many difficult decisions. You all taught me that justice is not only about the letter of the law, but also about compassion, balance, and courage. I thank my late friend Bhavadarini and Viji, who helped me to come back for practice after my husband's demise. I extend my gratitude to all attached staff members, the sub-assistant registrar, the first PA, Revati alias Ayammal, and my private secretary, Ms. Sharada, P. Shuganti, Mageshwari, personal assistants Raja, Mugil Nila, court officers Mrs. Vijayalakshmi and Bama, assistants Ramesh, reader examiner Malarvidi, record clerk Kamala Kannan, and PSOs Balasubramanian and Balasubramanian, and Mr. Venkatesan Veerasinu, and driver Jagan, Arun, and Magendran. My OAs Marimuthu Subbulakshmi, Karthik, Udayappan, Lakshmi Prabha, Ponnuthai, Balaguru, Pandiyammal are all in Madurai, and computer operator Saranya and security guards Tamilarasu, Manigandan, Shiva, Ritish, and protocol people Mr. Venkatraman, Govindaraj, Inbamani, and their team of officials, and residential assistant Jayamani, and the research legal assistants Farida, Geetika, and others. And thank you all for standing by me through long hours, tight schedules, and demanding caseloads. Your diligence, patience, and loyalty have not gone unnoticed, and I will remain forever grateful. I also thank all the registrars in various committees where I was associated, and to the registry officials and all administrative staff. Your unseen labor is the spine of this institution. Day after day, you have ensured the smooth functioning of our courts with quite efficiency and tireless dedication. I thank each one of you for your invaluable support and for being the silent strength behind every sitting judge. To the members of the bar, I thank each one of you for your cooperation and spirited advocacy. You reminded me every day of the living, evolving nature of the law, your commitment to your clients and the rule of law of this court. I bow before the senior counsels who had been guiding me in this journey. And lastly, to my daughters Nithala and Mridula, my sister Dr. Padmini, and my mama Satyanarayanan, and family members, friends, and well-wishers, and my in-laws and other family members of my husband. Your support and sacrifices have sustained me through every challenge. Without your understanding, the journey would not have been possible. To all young legal minds, learn more, explore more, and learn from your mistakes. Listen to the senior counsel's arguments and learn from them. You people are the future to this legal profession, so be brave and be a responsible lawyer who fights for justice. You are there to serve your client and uphold justice, not just to win. Keep that broader purpose in mind. All the best to everyone for your future.
As a beginning this new chapter, I am excited to explore new possibilities, to pursue passions, and to enjoy the fruits of my labor. I am looking forward to spending quality time with my loved ones, doing service to the needy, and giving back to the community in different ways. In closing, I leave with a sense of peace, a heart full of gratitude, and an unwavering faith in the strength and integrity of our judiciary. I would like to say a few words in Tamil also. அன்னை தமிழுக்கு வணக்கம், என்னை வளர்த்தெடுத்த தமிழ் அன்னைக்கு வணக்கம். காவிரி பொங்கி பெருகும் தஞ்சை தரணியில் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து சென்னை மாநகரில் அரசு பள்ளியில் படித்து சென்னை ராணிமேரி கல்லூரியிலும் அரசு சட்டக் கல்லூரியிலும் சட்டம் படித்து உங்களுள் ஒருத்தியாய் வளர்ந்து பின் இந்த சீர்மிகு பணியில் சேர்வதற்குள் நான் கடந்து வந்த பாதை கல்லும் முள்ளும் எனும் மலர்பாதை அல்ல, கல்லும் முள்ளும். ஏணிப்படியில் நான் ஏறிக்கொண்டிருக்கும் நேரம் கணவனவன் சுப்பராயன் நீலகிரியின் படுக சமுதாய மகன் என்னை விட்டு காலனுடன் சென்ற பின் என்னை கைப்பிடித்து தூக்கிவிட்ட எத்தனையோ நல் உள்ளங்களுக்கு நன்றி. என் உள்ளத்தினால் நான் செல்கின்றேன், என்னுடைய இறுதி மூச்சு உள்ளவரை நன்றி. இந்த சிவப்பு நிற கட்டடத்தில் தான் என் துக்கமும் மகிழ்ச்சியும் நடந்தன. என் கல்லூரி நண்பர்கள், இங்கு வந்திருக்கும் என்னோடய கல்லூரி நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. இனி இந்த வளாகம் எனக்கு எட்டா கனி. என்னை வளர்த்தெடுத்த முத்தமிழ் அறிஞருக்கு என் சிரம் தாழ்ந்த நன்றியை கூறி விடை பெறுகிறேன். இளைய வழக்கறிஞர்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள். கடினமான கல்லை உளிக்கொண்டு செதுக்கினால்தான் நல்ல ஒரு அழகிய சிலை. அதுபோல் தான் நானும் உங்களை கடந்து கொண்டது உங்களை ஒரு சிலையாக செதுக்குவதற்கு தான். நன்றி கூறி என்னுடைய கனத்த இதயத்தோடு நன்றியை கூறுகிறேன். அனைவரும் வளமோடு வாழ இறைவனை இறைஞ்சுகிறேன் என்றும். நன்றி, வணக்கம். Thank you, my lord. May I request the Honorable Thiru Justice R. HEMALATHA to offer acceptance speech. Respected Chief Justice, my esteemed brother and sister judges, respected seniors of the bar, Learned Advocate General Mr. P.S. Raman, Learned Additional Advocate General, Learned State Public Prosecutor Mr. Hassan Muhammad Jinnah, Learned State Government Leaders, Learned Government Law Officers of Tamil Nadu at the Principal Bench and Madurai Bench at the Madras High Court, Mr. Tirumadi S. Ali, Registrar General, the officers and the staff of the Registry of Madras High Court, Chairman and Vice Chairman of the Bar Council of India, President of Madras Bar Association, President of Madras High Court Advocates Association, President of Madurai Bench of Madras High Court Bar Association, Madurai Bar Association of Madurai Bench of Madras High Court, President of Madras High Court Madurai, President of Women Lawyers Association, President of Law Association, and other law office bearers of the respective associations, former judges of this High Court. I thank Advocate General Mr. P.S. Raman for your gracious and kind words today. Your speech has touched me deeply, and I feel honored and humbled with the respect and appreciation you have expressed. I thank my late father, Mr. N. Rajagopalan, ex-serviceman of the Air Force, who proudly served the nation and then joined the district judiciary, laid the foundation for my legal profession. I still remember as a child I would watch him poring over law books and writing judgments, and something in me knew I wanted to follow his footsteps. I remember the days I used to accompany my father to Madras High Court and wait in the car till he completed his work. Thus, from my childhood, I am associated with this prestigious Chartered High Court, the Red Building. Who would have thought that I will return here as a judge? My journey began not under grand chandeliers or high ceilings, but in a small, crowded, and modest courtrooms of the district judiciary. It continued so for 26 years till I landed here. However, times have changed, and so has the infrastructure of district judiciary, which has drastically improved over the years. The path through the district judiciary is an arduous one. When I entered the judiciary, it was not common to see many women on the bench or in the bar. There were days of doubt, moments of loneliness, and times when societal expectations weighed heavier. But every time I stepped into the courtroom, I reminded myself, I am not standing here merely for myself, I stand here for every little girl who dreams of justice, who dreams of strength, and who dreams of dignity. Frequent transfers were part of my life, leaving behind home just when they began to feel like home, adapting to new towns and new surroundings.
The hardest sacrifice I made was leaving my only daughter Saranya behind in Chennai through these transfers. I sincerely apologize. I tender my apologies to my daughter Saranya. With my husband also in a transferable job, I had no choice but to leave her in the care of my parents, trusting that love would bridge the distance that duty has created. Every missed birthday, every missed school event was a silent cost of the black robe I wore with pride. It's a sacrifice countless judges in the district judiciary quietly make, but rarely speak of. Yet every transfer taught me resilience. Every move reminded me that only constant thing in a judge's life must be their commitment to fairness, not comfort. When I became a judge of this court, sitting alongside the then Chief Justice, my beloved Akka Justice Indira Banerjee, on my very first day is a memory that will remain etched in my heart forever. The guidance, wisdom, and calm demeanor of Akka that day were a source of immense strength. That too I had unto throughout my stint as a High Court judge. Today, when I sat with the Chief in the very same bench, I was really elated. It was a celebration not only of the end of my career, but of the journey that shaped me into the judge I became. I urge the young members of the bar to not let cynicism creep into your noble profession. You are warriors of justice. Fight hard, fight fair, and fight clean. Prepare with passion, argue with dignity. Focus on understanding your cases thoroughly rather than seeking adjournments. I request the senior advocates to encourage the juniors to understand the case and then let them argue with confidence in your absence. Remember, justice delayed is justice denied is not just a phrase. It's a person's life hanging in the balance. And to the young women lawyers at the bar, I say this from my heart. There may be obstacles, there may be moments when you feel invisible, but never forget that your presence here is powerful. Your voice is necessary. Your journey should be inspiring for the generations to come. Walk with your head high and never apologize for your place at the table. I thank my beloved brother and sister judges for your warmth and your support, your friendship. I thank all my fellow brothers and sisters with whom I shared the bench with. Your wealth of experience and your unwavering dedication has been a constant source of inspiration for me. The registry and the staff's tireless work behind the scenes is the foundation of this institution, and I am deeply grateful for your support. Special mention to Mr. Kannappan, who rendered timely help during medical emergencies for my family members and me. I appreciate and thank you for your support during tough times. I also thank my protocol officer, Mr. Narayanan. I take this opportunity to thank my personal assistants, Mrs. Tamari Lakshmi, Mrs. Geeta, Mrs. Bhawani, Mrs. Maheshwari, and Mrs. Maheshwari, my Chaukidar, Mr. Uday Kumar, court attender, Mr. Kandasamy, and my special thanks to my office assistant, Mrs. Ayyamal, who has been with me from day one of my elevation. I thank you all for your tireless work and unwavering support provided to me throughout my tenure. I thank my driver, Mr. Suresh Kumar, my PS was Mr. Perumal, Mr. Singaravelan, Mr. Venkatesan, Mr. Sivaramachandran. Your dedication and care have been a quiet but important part of my journey. Thank you for ensuring my safety through the long hours and hectic days. I am deeply grateful to my husband Vijay Kumar. Your patience and encouragement have been my strength, allowing me to focus on my duties. I thank my daughter Saranya. Your understanding and love, despite the time apart, have kept me going. Both of you have been my pillars, and I could not have reached this point without you. I thank my son-in-law Mohan, who has been more like a son to me and showed steadfast support, and then my grandson Ishan for being a great source of energy. As I step down today, I do so with peace and satisfaction. I am deeply grateful for the trust reposed in me by the litigants, by the lawyers, and my peers. Justice is not a destination, it's a journey, endless, sacred, and filled with quite sacrifices. And I thank you so much for this opportunity, and Jai Hind. Thank you, my lord. Now I request the Honorable Three Justice A. Nakiran to deliver acceptance speech. தலைமை நீதியரசர் உள்ளிட்ட
சகோதர சகோதரி நீதிபதிகள் அடங்கிய இந்த மாமன்றத்தில் இந்த சென்னை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அண்ட் மதுரை ஹைகோர்ட்டில் உள்ள என்னுடைய சகோதர நீதிபதிகளுக்கும் அட்வொகேட் ஜெனரல் திரு ராமன் அவர்களுக்கும் அடிஷ்னல் அட்வொகேட் ஜெனரல் அவர்களுக்கும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் திரு ஜின்னா அவர்களுக்கும் அடிஷ்னல் அட்வொகேட் ஜெனரல் மற்றும் எங்களை வாழ்த்த வந்த நீதியரசர் திரு கிருபாகரன், திரு பாரதிதாசன், திரு சந்திரசேகர் மற்றும் பதிவுத்துறையை சார்ந்த அனைத்து ரிஜிஸ்ட்ரார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு எங்கள் 5 பேரின் பேச்சையும் மிக பொறுமையுடன் கேட்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கும் ஒருத்தர்னாலும் பரவாயில்ல, 5 பேர் ஒவ்வொருத்தரும் 10 நிமிஷம் பேசினா கூட 50 நிமிஷம் ஆகிடும். நீங்கள் எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கணுன்றது இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன், சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறேன். நான் உங்களுடைய அனைவரும் வாழ்த்தும் ஊக்குவிப்பும் தான் நான் இன்று மிக நல்ல முறையில் பணி ஓய்வு பெறுகிறேன் என்பதை நான் மிகவும் நன்றியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒருவர் விடைபெறுகிறார் என்றாலே அது ஒரு வருத்தத்திற்குரிய விஷயமாக இருக்கும் காலகட்டத்திலே ஒரே நேரத்தில் 5 நீதிபதிகள், அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போது நம்ம ஹைகோர்ட்டில் 5 நீதிபதிகள் ஒரே நேரத்தில் பணி ஓய்வு பெறுவது எனக்கு தெரிந்த வகையில் இதுவாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். வேறு யாராவது இதோட அதிகமாக இருந்தால் அது நம்ம அட்வொகேட் ஜெனரல் தான் சொல்லணும். அப்போது இந்த விழாவை எங்களை வைத்துக்கொண்டு மிகவும் சீரும் சிறப்பமாக தலைமை ஏற்றுக்கொண்டு நடத்தி எங்களுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக வழித்துணையாக மிகவும் தனக்கே உரிய சிரிப்புடன் வழிநடத்தி சென்ற தலைமை நீதியரசருக்கு இந்த மேடையை நான் நன்றி சொல்வதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்புகிறேன். முதலில் நான் இந்த மீட்டிங்லேயே கலந்துக்க வேணான்னு தான் நினச்சேன். ஏன்னா நான் மிகவும் எளிமையாக இருக்கலாம், அதாவது எளிமையாக இருக்கிறேன் என்று விளம்பரம் தேடிக்கொண்டு இருக்கும் காலகட்டத்தில் நான் நான் சரி இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம், மத்தியானம் லஞ்சை பிடிச்சிட்டு போயிடலான்னு தான் நினச்சேன். அப்புறம் சீஃப் கிட்ட சொல்கிறது எனக்கு தைரியம் இல்லை. அதனால் நான் சரி நம்ம ஊருடன் ஒத்து வாழுன்றதுனால சரி இவங்க 5 பேரோட கலந்துக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு நானும் இங்கே பேச உட்காந்துருக்கேன். என்னை திரு ராமன் அவர்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக புகழ்ந்துட்டார்னு நினைக்கிறேன். அந்த புகழுக்கு நான் உரித்தவனா என்பதை நீங்கள் தான் சொல்லணும். நான் அந்த முடிவை நான் உங்ககிட்டே விட்டுறேன். இத்தனை நாள் உங்கள் கேஸை நான் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ இந்த முடிவு நீங்கள் இப்போது இந்த கைத்தட்டத்துலேருந்தே தெரிஞ்சுக்குது நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்குனீங்கன்ட்டு. அடுத்து பெற்றோர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டியது அது நமது கடமை. அது இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்காது. அடுத்தது நான் திரு ஆர் சுப்பிரமணியன் அவர்களுடைய ஜூனியர் 104 என்னுடைய சேம்பர் நம்பர். நம்ம தண்டபாணி சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், நான் 105 சேம்பர், நீ 104, டேய் நான் 105 நீ 104ன்னுவார். அந்த வகையில் அந்த ஃப்ளோரில் நாங்கள் நிறைய பேர், நீங்கள் 105 சேம்பரை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு CJIA அங்கேருந்து வந்திருக்காரு. நான் ஒரு நம்பர் குறைவு 104. இவங்க மேடம் அருணா ஜெகதீசன், அடுத்து நான், அப்புறம் மோகன்தாஸ், அது மாதிரி அந்த ஆஃபீஸு நான் 4.5 வருஷம் தான் நான் இருந்தேன் இங்கே. அதனால் நடுவில் சில பக்கங்களை காணுன்ற மாதிரி அப்பொழுது என்னிடம் பழகிய நண்பர்கள் எல்லாம் நான் நடுவில் காணோம், தொலைஞ்சு போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் டெப்டி ஏஜிஓட்டியாக வந்தேன். டெப்டி ஏஜிஓட்டியில் ஒரு பெரிய கலாட்டம் என்னன்னா, அது அன்வான்ட் போஸ்ட், யாரும் அது வேலையே இல்லாத போஸ்ட்டு, அங்கே வேலையே இருக்காது. நீ போய் அதில் சேர்ந்தேன் போயிட்டு, சரி வேலை இல்லாத போஸ்ட்டு தான், நாம்ஸ் கிடையாதுல்ல, அதில் போய் சரி சேர்ந்துக்கலான்னு அதில் போய் ஜாயின் பண்ணேன். அதுக்கு பாருங்கள், நான் போய் சேர்ந்தோன்னா நக்கீரம் போனாலே இங்கே ஏதாவது ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஏகப்பட்ட டிமாண்டு. இந்த மாதிரி என்னுடைய பயணத்தை ஃபஸ்ட்டு நீதிமன்ற பயணம் திரு ஆர் சுப்பிரமணியன் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ 91 போனேன். அப்போது
நிறைய பேர் வந்தாங்க. அப்போ நான் அட்டன் பண்ண போர்டு வந்து இவங்க மேடம் பத்மினி ஜெயசுந்தரை மேடம். நான் அப்போது சின்ன வயசில் அந்த டைமில் இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஜூனியர் என்கரேஜ் பண்ண நீதிபதியெலாம் அவங்க ஒருத்தர். நான் அவங்க கோர்ட்டுக்கு பெயில் பேச போவோம். அப்போல்லாம் டு ரீகால் த என்பிடபிள்யூன்ட்டு நிறைய போடுவாங்க. ஒரு 200 கேஸ் வரும். அதை பேசினாலே ஜூனியருக்கெல்லாம் பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும். அதை பேசினாலே ஒரு சின்ன ஃபீஸ் வரும். அது அந்த மாதிரி தான் டு ரீகால் த என்பிடபிள்யூன்னா எஸ் அவங்களுடைய அப்ரோச்சே ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். அவங்க போர்டில் நான் போனோடனே எனக்கு என்னாச்சு, நம்ம மேடம் தான் சொல்லிவிட்டு அவங்க அந்த 91 இன்டர்வியூவில் போய் நான் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டாங்களோ நான் என்ன பதில் சொல்லணும் 91 செலக்ட் ஆயாச்சு. செலக்ட் ஆகி உள்ளே வந்தவுடனே மேஜிஸ்ட்ரேட்லாம் அப்போ ட்ரைனிங், இப்போ தான் ட்ரைனிங் இருக்குது, அப்போ ட்ரைனிங் இல்லை. எடுத்தவுடனே நீ தான் போய் கோர்ட்டை நடத்தணும்னு சொல்லிட்டு திருச்சி JM 6 சரின்னு சொல்லிட்டு அதை போய் அப்புறம் ஒரு 1 இயரில் நான் திரும்பி அம்பத்தூருக்கு வந்துட்டேன். அம்பத்தூர் வந்து ஹெவி ஸ்டேஷன். அப்போவே 8000 கேஸ் பெண்டிங்காக இருந்தது. சரி, அந்த ஹெவி ஸ்டேஷனை சமாளித்தா. அதுக்கப்புறம் அப்போ அந்த டைமில் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு பேர் அதுக்கு. என்னை நாங்குநேரி அமிச்சாங்க. நாங்குநேரியில் போயிட்டு அங்கே அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் அடிச்சு பிடிச்சி காக்கா பிடிச்சி ஒரு உளுந்தூர்பேட்டைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்தேன். அப்போது 97 வருஷம். அந்த டைமில் தான் எனக்கும் ராஜேஸ்வரிக்கும் திருமணம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இலக்கியா பிறந்தா. அதுக்கப்புறம் செய்யார் போஸ்டிங். அப்புறம் அப்படியே பல்வேறு அதாவது மேஜிஸ்ட்ரேட் லெவல் முடிஞ்சு அப்புறம் மெட்ராஸ் ஏஜ் ஒட்டி திரும்பிய சப்ஜட்ஜு இந்த மாதிரி பல்வேறு பயணங்களை முடித்து அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக போனேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், நாகப்பட்டினத்துலேருந்து என்னை ஊட்டி போட்டாங்க. ஊட்டி போட்ட உடனே எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, துக்கம் விசாரித்தாங்க. போய் உங்களை இது ஊட்டி ஹில் ஸ்டேஷன் வந்து பனிஷ்மெண்ட் ஸ்டேஷனு, அங்கே யாரும் 3 மாதத்துக்கு முன்னே வேலை செய்ய முடியாது, உங்களை போட்டிருக்காங்கண்ணே. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு இயற்கை காதலன், நான் ஒரு நேச்சுரல் லவர். சரியான ஊர் தான் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா அருமையாக போய் அங்கே வந்து 2 வருஷம் சர்வ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, யாருக்கும் பிடிக்கல, திருஷ்டி பட்டுடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன அங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தஞ்சாவூர் PDJவாக போட்டாங்க. அந்த டைமில் தஞ்சாவூரில் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருந்தது. அப்போ என்னை ஸ்பெசிஃபிக்காக அங்கே போட்டாங்க, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு. ஒன்று நீ ஜெயிச்சினா சந்தோஷம், இல்லை அவங்க ஜெயித்தாலும் சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வயசு வருஷா யார் ஜெயித்தாலும் சந்தோஷன்ற மாதிரி போட்டாங்க. அங்கேயும் ரொம்ப நல்லா சர்வ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நம்ம ஐயா சுந்தரேஷ் ஐயா ஒரு நாள் அங்கே வந்திருந்தார் மீட்டிங்கு. அவர்கிட்ட ஏங்க என்ன தான் 2 வருஷம் கஷ்டப்படுத்திட்டீங்களே, என்ன மெட்ராஸ் எப்போங்க போடுவீங்கன்னு கேட்டேன். சரிப்பா நான் பார்க்குறேம்மான்னு சொன்னார். அவர் எப்பவுமே அஷ்யூர் செய்கிறேன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க, நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் ஐயா சுந்தரேஷ் ஐயா வந்து என்னை கொஞ்சம் இங்கே போட்டாங்க சென்னையில். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸை சொல்லணும்னு சொன்னால் நம்ம ஐயா சுந்தரேஷ் தென் மகாதேவன் ஜட்ஜ் எனக்கு வந்து மாரல் சப்போர்ட் எல்லா விதத்துலேயும். அதாவது நான் வந்து எனக்கு பர்மனெண்ட்டாக எடுத்த உடனே கொடுக்கல, எனக்கு கொஞ்சம் 1 இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணாங்க. அந்த டைமில் வந்து இவங்க இருவரும் செய்த உதவி, இவர் நம்ம ஐயா பாரதிதாஸ் ஐயா கூட இங்கே உட்காந்துருக்காரு. அவருக்கு தெரியும் ப்ராக்டிக்கலாக நான் அந்த டைமில் எவ்வளோ வருத்தப்பட்டேன், கஷ்டப்பட்டேன், எப்படி என் குடும்பம் கஷ்டப்பட்டது, குழந்தை எப்படி அழுதான்றதுலாம் அவங்களுக்கு நான் போய் அழுகுறேன்ல அப்போவே தெரியும். அப்புறம் அது ஒரு ஃபைன் மார்னிங் பர்மனெண்ட்டாக ஆகிட்டேன். அப்புறம் பர்மனெண்ட் அதனால தான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசுகிறேன். இல்லாட்டி அப்போவே அப்போல்லாம் ஃபேர்வெல்லாம் கிடையாது, அப்போவே வீட்டுக்கு அமுச்சிட்ருப்பாங்க. பட் தெரியும் உங்களெல்லாம் சந்தித்து இந்த நன்றி உரை சொல்லணுன்ற ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவன் எனக்கு வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணாங்கன்ற, அதாவது பர்மனெண்ட் ஆகினாங்கன்றது கேட்குறேன். இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்மனெண்ட் பண்ணாத டைமில் என்ன பண்ணாங்க, ஒரிஜினல் சைடில் போட்டாங்க. என்ன ஒரிஜினல் சைடில் ஹைகோர்ட்டில் ஒரிஜினல் சைடு போட்டோன்னே எனக்கு ஹைகோர்ட் ஒரிஜினல் சைட் ரூல்ஸ் அண்ட் இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம CPCயை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்ல, இங்கே நீங்கள் தனி புக் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க, இப்போ ஒரிஜினல் சைட் ரூல்ஸ் அதை வச்சு காமிச்சு பயமுறுத்துனாங்க. அதுக்கப்புறம் கேளுங்க என்ன பண்ணாங்க, எல்லாம் என்ன துக்கம் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உங்களுக்கு வேறு போர்ட்ஃபோலியோவே போகலையா, இவ்வளோ கஷ்டமான போர்ட்ஃபோலியோ போட்டாங்களே, இதிலலாம் நீங்கள் சமாளிக்க முடியுமா, இதெல்லாம் ஜெயன்ஸு லீகல் லுமினஸ் வர இடம், சீனியர் கவுன்சிலாக வருவாங்க, வந்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பேசுவாங்க. நீங்கள் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணலன்னா உங்களை கொஞ்சம் இதுவாக எல்லாம் சீனியர்ஸு, உங்களுக்கு சமாளிக்கிறது கஷ்டம், உங்களுக்கு நீங்கள் வேறு சபார்டினேட் ஜுடிஷியரிலேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்தினாங்க. பட் ஆனால் எனக்கு அப்போ நான் பயந்தது உண்மை. ஆனால் ஏன் இப்போ அதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நான் 1.25 வருஷம் நான் ஒரிஜினல் சைட்லேயே இருந்திருக்கேன்.
அது அப்போது அது ஒரு சீனியாரிட்டி பற்றி சொல்லிடுறேன். அப்புறம் திடீர்னு என்ன பண்ணாங்க, என்ன ஒரிஜினல் சைடில் திரும்பியும் போட்டாங்க. போட்ட உடனே என்ன 3 மாதம் அப்போ லார்ட்ஷிப் கங்காபூர்வாலா லார்ட்ஷிப், அவர் ஃப்ரம் பாம்பே. நமக்கு பாம்பே ஜட்ஜஸ்லாம் எப்பவுமே நல்லது செய்வாங்கன்றதுக்கு அவர் ஒரு உதாரணம். சொல்லிடுறேன், நான் எல்லாம் சீனியாரிட்டி படி பேசுகிறேன். அவர் வந்து எனக்கு இது பண்ணிட்டார், தட் இஸ் பேர் என்ன, என்னை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டார் 9 மாதம். அப்புறம் மதுரை போயிட்டு வந்தேன். சரி மதுரை போயிட்டு வந்து இதோட திரும்பி இங்கே விட்டுருவாங்கன்னு பார்த்தா திரும்பியும் ஒரிஜினல் சைடே போட்டாங்க. சரின்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் சரி நம்ம ஐயா வந்தார் லார்ட்ஷிப் ஐயா, சரி இவராது நம்மளை மாற்றுவார்னு பார்த்தா ஒரிஜினல் சைட்லேயே போட்டாங்க. கடைசியாக ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக தான் நான் செகண்ட் அப்பீல் போனேன் தவிர, இல்லாட்டி நான் இன்ன வரைக்கும் ஒரிஜினல் சைடு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் நான் உங்ககிட்ட இன்னும் பேச வந்திருப்பேன். பட் இப்போவும் பரவாயில்ல, செகண்ட் அப்பீலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா அங்கேயும் நிறைய பெண்டன்சி இருந்தது, எல்லாத்தையும் அடித்து தள்ளிட்டேன் நான். இந்த மாதிரி கேளுங்க. அடுத்தது நமக்கு பம்பாய்க்காரர்கள் நல்லது செய்வார்கள்னு சொன்னேன். அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இருக்குது. நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து பேர்னா சந்திரசேகர் இங்கே வந்திருக்காரு, அவருக்கு தெரியும். நாங்கள்லாம் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜி ஆக மாட்டோமான்ற காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு மண்டை பிச்சுன்னு இருந்திருக்க ஒரு காலகட்டத்தில் இவங்க தஹில் ரமானிஜே அவங்க பீரியடு அவங்க வந்து எங்களை வந்து கூப்பிட்டாங்க, இதுக்கு இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டாங்க. அப்போ இவர் வினீத் கோத்தாரி இருந்தார், அப்புறம் மணிக்குமார் இருந்தாங்க. 3 பேரை எங்களை கூப்பிட்டாங்க. அதான் அவங்க தான் கல்லிஜியம். அப்புறம் நாங்கள் முதல்ல எங்கள் 5 பேரை தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸில் வேக்கன்சி அப்போ ரொம்ப இது அதிகமாக இருந்ததுனால சரி அதை இது பண்ணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்க, அடுத்த 5 நம்ம இவங்க மேடம் மஞ்சுளா தமிழ்ச்செல்வி எல்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்க அடுத்த பேட்ச்சு. ஒன்று பாருங்கள், 10 நீதிபதிகள் சபார்டினேட் ஜுடிஷியரியிலேருந்து தட் டு ஃப்ரம் இந்த லெவல் தட் எல்லாமே மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்து 10 பேர். அது வந்து பெரிய ஹையஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி. அது அந்த 10 பேர், அதுவும் 91 பேட்ச்னாலே ரொம்ப நல்ல பேட்சுன்னு ஒரு பேர். அந்த பேட்ச் எங்கள் பேட்ச்சு கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 10 பேர் வந்தோம். இன்றைக்கி 5 பேர் ரிட்டையர் ஆகிறோம். இன்னும் கடைசி கடைக்குட்டி ஒன்று இருக்குது, அது வந்து இளங்கோ. அது வந்து இது கோர்ட்டு திறந்த பிறகு லாட்சிப் இது இன்னொரு வேலை இருக்குது, அந்த ஃபேர்வெல் இருக்குது. அது முடிச்சிச்சுன்னா 91 பேட்ச் முடிஞ்சிடுச்சு. கேளுங்க, இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு பல்வேறு பயணங்கள் பண்ணி நாங்கள் இப்போ உங்ககிட்ட நன்றி. இதை முழுக்க உங்களை பார்க்கணும், பேசணும். அதாவது இறுக்கமான சூழ்நிலை இருக்கக்கூடாது. என் மீட்டிங்னாலே ஒரு கன்வென்ஷனாக எல்லாம் அழுதுன்னு போனோம். இப்போ எல்லாம் என்ன துக்க விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஐயோ ரிட்டையர் ஆகிற நான் நிச்சயமாக நான் ரிட்டையர் ஆகிறத பற்றி வருத்தமே பண்ணல. ஏன்னா 34 வருடம் பெரிய பயணம் பண்ணிட்டேன். அதாவது இவங்கெல்லாம் டைரக்ட் ஜட்ஜஸ் வரவங்களுக்கு 10 வருடம் 15 வருடம்ன்றது ஒரு காலகட்டம். நாங்கள் வந்து டபுள் இது 34 வருஷம் சர்வ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நாங்கள் வெளியே போனால் தான் கொஞ்சம் மற்ற எங்களுக்குன்னு சில தனி, அதாவது ஒரு நீதிபதி ரிட்டையர் ஆன பிறகு அவருக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்குது. அவர் வந்து இப்போ டிவி இன்டர்வியூவில் பேசுகிறாருன்னா கண்டபடி பேச முடியாது, பொறுப்போடு தான் பேசணும். அவர் இஷ்டத்துக்கு என்னன்னா இல்லை, சமூக கடமை இருக்குன்றதுக்காக சொல்ல வரேன். ஏதோ சும்மா நாங்கள் ஜட்ஜாக ஒர்க் பண்ணோம் வெளியே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது வித்தவுட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதாவது கடமை உணர்வோடு வேலை செஞ்சுட்டு இப்போ நீங்கள் கைத்தட்டத்துலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கண்ணியத்துடனும் இருக்கணும். அது வந்து இதுலேயும் இருக்கணும், எதுலேயும் அட் த டைம் ஆஃப் சர்விங்லேயும் இருக்கணும், ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட்லேயும் இருக்கணும். அடுத்து கட்டுப்பாட்டோடு இருக்கணும். அது வந்து நாட் ஃபார் நீதிபதி, ஃபார் எல்லாமே அவங்கவுங்க தே ஷுட் நாட் எக்ஸீட் தர் லிமிட். அது வந்து எங்களுக்கும் இருக்கிறது, உங்களுக்கும் இருக்கிறது. அப்புறம் நான் கொஞ்சம் கோர்ட்டில் கொஞ்சம் சத்தம் போட்டிருக்கேன். யாரையாவது மனசை புண்படுத்தி இருந்தால் நான் பகிரங்கமாக இந்த மாமன்றத்தின் முன் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நிச்சயம் கொஞ்சம் ஆர்ஷாக பேசியிருப்பேன். நான் எல்லாருக்கும் நல்லவனாக நடந்திருக்கானான்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடன் பணிபுரிந்த பிஏ மிஸ்டர் பாலமுருகன், அதுக்கப்புறம் விஜயலக்ஷ்மி, அதுக்கப்புறம் உமா, சசிரேகா, அவர்களெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு நல்ல ஒத்துழைத்தார்கள். அவர்களுக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன். அதற்கப்புறம் ஓஏ ஒரு ஜெய்சங்கர், மூர்த்தி, அப்புறம் டிரைவர். இன்னொரு விஷயம், அதாவது பெண் டிரைவர் வந்து பெண் ஓட்டுநர் எனக்கு மட்டும்தான். மற்றவங்க இதுலேயே நான் காலேஜ்லேயே நான் கொஞ்சம் வித்தியாசத்தை எல்லா இடத்துலையும் வித்தியாசத்தை காமிக்கணும்னு பார்ப்பேன் நான். அது என்னுடைய ஹேபிட் அது. அதனால் சரி ஒரு பெண் ஓட்டுநர் இருந்தால் எப்பா அந்த லேடி டிரைவர் இருக்கா அந்த ஜட்ஜ் ஆப்பான்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி கிடைக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி பண்ண அவங்களுக்கும் நன்றி.
அப்புறம் என்னோடய பெண் வந்திருக்கா இலக்கியா, ஒரே ஒரு பேரன். நான் இப்போ வந்து ஆஃப்டர் ரிட்டைர்மெண்ட் அவங்களோட கொஞ்சணும், அதுக்கான நேரம் இப்போ கிடைக்கும். இது ஒரு மகிழ்வான தருணம். அடுத்தது இவர் நாகப்பன் ஜே இருக்கார் பாருங்கள், சுப்ரீம் கோர்ட். அவர் சொல்லுவார், பா ஆடுற மாட்டை ஆடி கறக்கணும், பாடுற மாட்டை பாடி கறக்கணும், இந்த ஃபார்முலா வச்சுக்கப்பா, நீ எந்த ஊர் போனாலும் சக்ஸஸ் ஆகிடுவேன்னாரு. நான் அடிக்கடி அவர்கிட்டயே அதை சொல்லுவேன், லார்ட்ஷிப் நீங்கள் சொன்ன இந்த வார்த்தை அதை வச்சு தான் நான் கோர்ட்டையே நடத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த மாதிரி நல்ல பல்வேறு நல்ல சில பேரை நான் சொல்லாமல் விட்டுருக்கேன். அதுக்கு காரணம் இப்போ என்னால் சொல்ல முடியல. மற்றபடி உங்கள் அனைவரையும் இந்த பிரிவு உபச்சார விழாவின் மூலமாக நன்றி கூறுவதற்காக வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தலைமை நீதியரசர் உள்ளிட்ட எனது நண்பர்கள். இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், நான் மிகவும் மன வருத்தத்துடன் இருந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் 3rd ஃப்ளோர் குரூப்னு ஒரு லஞ்சு குரூப் டீமை உருவாக்கணும். எவ்ரி புதன்கிழமை எங்களுக்கு அது லஞ்சு. அந்த டீம் இருக்குல்ல, அதை பற்றி பேசணுன்னா டைம் ஆகும். நான் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல பேசினேன், திரும்பி பேசினா போர் அடிக்கும். அதனால் அந்த டீம் அடங்கி அவங்க தான் என்னை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணாங்க. நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க பிரதர்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் ஊக்கத்தோடு வேலை செய்ததுன்றதுக்கு காரணம் என்று சொன்னால் அந்த நண்பர்களின் அன்பு, ஆதரவு, ஒத்துழைப்பு மற்றும் இந்த சகோதர நீதிபதிகளின் அன்பு, ஆதரவு, ஒத்துழைப்பு இவைதான் காரணம் என்பதை கூறி மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, my lord. May I request the Honorable Thiru Justice V. Sivagnanam to offer acceptance speech. ஞாலம் நின் புகழே மிக வேண்டும் தென் ஆளவாயுரை மாதி. மாட்சிமை பொருந்திய தலைமை நீதியரசர் அவர்களே, எம்முடைய சகோதர சகோதரி நீதியரசர் அவர்களே, மதுரை பெஞ்சில் அமர்ந்திருக்கும் சகோதர சகோதரி நீதிபதி அவர்களே, தமிழக அரசின் அட்வொகேட் ஜெனரல், பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர், அரசுத்துறை வழக்கறிஞர்கள், சீனியர் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பணி நிறைவு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக வெளியூரில் வந்திருக்கும் நண்பர்கள், எம்முடைய குடும்பத்தினர் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். பணி நிறைவின் போது இது நன்றி தெரிவிக்கும் நேரம். அதனால் இந்த நிலைக்கு உயர்த்தியவர்களுக்கு, எங்களை உயர்த்தி மகிழ்ந்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நேரம். தாய் தந்தையர் செய்த புண்ணியம் மக்களை சாரும் என்பது வேதத்தினுடைய சாராம்சம். என்னுடைய தாய் தந்தையர் செய்த புண்ணியத்தின் பயனை நான் பெற்றதனால் உயர்ந்தவர்களாகிய உங்களோடு இங்கு அமர்ந்து இந்த பணி செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவர்களை வணங்கி மகிழ்கின்றேன். என்னுடைய நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தாய் தந்தையருக்கு பிறகு கல்வி கட்டி கொடுத்து உலகத்தை அடையாளம் காட்டிய ஆசிரியர் பெருமக்களையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இல்லறம் அல்லது நல்லறம் என்று சொல்லுவார்கள். இல்லறத்திற்கு வந்தபோது என்னுடைய துணையாக வந்தவர் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். மனைமாட்சி இல்லால் கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை இணைமாட்சி இல்லாயின் என்று சொல்லுவார் வள்ளுவர். எவ்வளவு உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும், எவ்வளவு புகழ் கிடைத்தாலும், மனைமாட்சி என்பது இல்லார்கள் இருந்தால்தான் அவனுடைய வாழ்க்கை சிறப்படையும், மாட்சிமை அடையும் என்பார்கள். அந்த வகையில் இறைவன் எனக்கு நல்லதொரு மனைவியை கொடுத்து மனைமாட்சியும் வழங்கி எனக்கு இல்வாழ்க்கையையும் மாட்சிமை பொருந்தியாக அமைத்தார். இறைவனையும் நான் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். நான் வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்த போது எம்மை வழிநடத்திய சீனியர் வழக்கறிஞர் திருவாளர் நாராயணன் மற்றும் சீனியர் வழக்கறிஞர்களையும், என்னை வளர்த்த கும்பகோணம் பார் வழக்கறிஞர்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். இந்த நாளில் கும்பகோணத்திலிருந்து
என்னுடைய பணி நிறைவை பார்ப்பதற்காகவே சீனியர் வழக்கறிஞர் டிஎம்இ வைத்தியநாதன் என்பவர் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். சில ஆண்டு காலம் வழக்கறிஞராக இருந்த பிறகு நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். நண்பர் நக்கீரர் குறிப்பிட்டது போல் ஜஸ்டிஸ் பத்மினி ஜெயஸ்வரி அவர்கள் எங்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள். பல்வேறு இடங்களில் பணிபுரிய வேண்டும். நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுத்தவுடன் அறிவுரை பெறுவதற்காக எனக்கு மிகவும் பிடித்த தமிழாசிரியர் டாக்டர் சிங்காரவேலன் என்பவரை நான் சந்தித்தேன். அவர், நீ நீதிபதியாக மட்டும் இருந்தால் போதாது, மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி சில அறிவுரைகளை கூறினார். அவருக்கும் எனக்கும் நடந்த உரையாடல் மிகவும் சுவையானது. அதை இறுதியில் சொல்லுகின்றேன். நீதிபதியாக பணியேற்றவுடன் எனக்கு வழிகாட்டியவர்கள் 2 நீதியரசர்கள். ஒன்று திருவாளர் ஆறுமுகசாமி, மற்றொருவர் தியாகராஜன் அவர்கள். நான் பணியில் சேர்ந்தவுடன் என்னோடு அவர்கள் இருந்தவர்கள். அவர் கொடுத்த 2 அறிவுரைகள், ஆறுமுகசாமி கொடுத்த 2 அறிவுரைகள், குறித்த நேரத்தில் உன்னுடைய பணியை முடிக்க கற்றுக்கொள், காலதாமதம் மற்றவர்களை பாதிக்கும், உன்னால் யாருக்கும் உன்னுடைய கையெழுத்து நின்று போனது என்பதற்காக பாதிப்பு படையக்கூடாது. அதனால் உன்னுடைய கையெழுத்தை அன்றைய தினமே முடித்துவிட்டு செல்ல வேண்டும். அடுத்த நாள் கையெழுத்து போட்டுக்கொள்ளலாம் என்று செல்ல வேண்டாம் என்று கூறினார். அதை அப்படி நான் மனதில் வாங்கி கொண்டு அதை கடைபிடித்தேன். திருவாளர் தியாகராஜன் அவர்களும், நீ நீதிபதி என்பதால் நீ நினைத்த உத்தரவுகளை எல்லாம் போட்டு விடாதே. உன் முன்னால் நிற்பவர்கள் எத்தனையோ குறைகளோடு இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு என்ன நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்பதை பார். முடிந்த அளவுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதையே குறிக்கோளாக கொள் என்றார். அதையும் நான் மனதில் இருத்தி கொண்டு என்னுடைய பணியை செய்து வந்தேன். இப்போது திரும்பவும் என்னுடைய ஆசிரியர் சொல்ல உரையாடலுக்கு வருவதற்கு முன்பு, எனக்கு நீண்ட நெடுங்காலமாக சற்றேறே குறை 30 வருடங்களுக்கு மேலாக என்னுடைய பணியை செய்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய நீதித்துறை பணியாளர்கள், அலுவலர்கள், அதிகாரிகள் அனைவரையும் நன்றி கூறி அவர்களுக்கு நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் இங்கு பணிபுரிந்த போது என்னோடு பணிபுரிந்த ஸ்மால் காஸ் ஜெனரல் சீஃப் ரிஜிஸ்ட்ரார் கோதன்ராஜ் மற்றும் நீதித்துறை நடுவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து நல்ல முறையில் பணிபுரிவதற்காக எங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள். உயர்நீதிமன்றம் வந்த பிறகும் எங்களுடைய பணி சிறப்பாக இருப்பதற்கு உறுதியாக இருந்த எங்களுடைய PA மரியா செல்வி அகிலா, ரோசி பரிமளா, திருமதி லக்ஷ்மி, திவ்யா, சசிரேகா, சசி மார்கரெட், ரிஸ்வானா, சாலினி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கோர்ட் ஆஃபீஸர் சேஷாத்ரி, லா கிளார்க்ஸ் பவித்ரா, பாரதி, ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் சுரேஷ், தியாகராஜன், செல்வம் மற்றும் என்னுடைய PSO அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வு உண்டாம், செய்நன்றி கொண்டோருக்கு உய்வில்லை என்று சொல்வார்கள். அதனால் நன்றி சொல்வதற்கு தவறக்கூடாது. எங்களை பாராட்டுவதற்காக வந்திருக்கும் எங்களுடைய நீதியரசர்கள் திருவாளர் பாரதிதாசன் அவர்களையும் திருவாளர் கிருபாகரன் அவர்களையும் நான் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். நான் இறுதி கட்டத்திற்கு வந்து விடுகின்றேன். என்னுடைய ஆசிரியர் எனக்கு கொடுத்த அறிவுரை நான் நீதிபதியாக மட்டுமல்ல, ஒரு மனிதனாக என்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்கும் பயன்பட்டது. என்னுடைய பணி உத்தரவு வந்தவுடன் மிகவும் சந்தோஷமாக அவரை பார்க்க சென்றேன். என்னவென்று கேட்டார். ஓய்வடைந்து விட்டார். என்னவென்று கேட்டார். நீதிபதியாக பதவி கிடைத்துள்ளது, தங்களிடம் ஆலோசனை பெற்றுக்கொண்டு செல்லலாம் என்று வந்தேன். அவர் சந்தோஷப்பட்டதாக தெரியவில்லை. ஒரு 10 நிமிஷம் சும்மா இருந்தார். என்னடா சந்தோஷப்படவே இல்லையே, அவருக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு நினச்சிட்டு கேட்டேன். என்ன சொன்னேன்னு திரும்ப கேட்டார். நீதிபதியாக செலக்ஷன் ஆகியிருக்கேன். அப்படியா? தினம் தினம் நீ ஒரு அதிருப்தியாளர் உருவாக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டுமே, பரவாயில்லையான்னு கேட்டார். நீ என்ன சொல்லுன்னு புரியலன்னு. நீ தீர்ப்பு சொல்லும்போது யாரோ ஒருத்தவங்க உன்னுடைய தீர்ப்பில் குறை காணுவார்கள், இல்லை திருப்தி அடைய மாட்டார்கள். இதை பொறுத்து கொள்வதற்கு உனக்கு சகிப்புத்தன்மை வேண்டும்.
அதை நீ வளர்த்துக்கொள் என்று சொன்னார். சரி என்று சொன்னேன். வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்டேன். நீ நீதிபதி என்பதால் உன்னிடம் பேசுவதற்கு வழக்கறிஞரும் வருவார்கள், வறியவர்களும் வருவார்கள், குற்றவாளிகளும் வருவார்கள். அவர்கள் கூறுவதை நீ எல்லாவற்றையும் கேட்க வேண்டும். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. அதனால் யார் சொன்னார் என்று பார்க்காதே, யார் சொன்னாலும் கேள், அதில் உண்மை என்ன இருக்கிறது என்று பார் என்றார். வேறு ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்டேன். எப்பொருள் எத்தன்மை வாய்த்தன் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது என்றார். என்ன பொருளை பற்றி பேசினால் என்று பார்க்காதே, எப்பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய உண்மையை கண்டறிந்து கொள் என்று கூறினார். அதுவும் புரிந்து கொண்டேன். உண்மையை கண்டறிவதற்கு அறிவு மட்டும் போதும். அறிவு மட்டுமே உன்னை மனிதனாக்குமா என்றால் மனிதனாக ஆக்காது. வேறு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? மனித உருவத்தோடு தானே இருக்கிறேன், மனிதனாக இருப்பதற்கு வேறு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டேன். ஒழுக்கம் வேண்டும் என்றார். ஒழுக்கம் மட்டுமே உன்னை மனிதனாக்கும். பரிந்தோம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்தோம்பி தேரினும் அதுவே துணை. உனக்கு துணையாக நீ கொள்ள வேண்டியது உன்னோடு வரும் காவலர்களோ, உனக்கு பக்கபலமாக இருக்கும் நண்பர்களோ, வேறு யாருமே அல்ல. உன்னுடைய ஒழுக்கம் மட்டுமே உன்னை காப்பாற்றும். ஆனால் ஒழுக்கத்தை நீ துணையாக வைத்துக்கொள் என்று சொன்னேன். அதனால் அதையும் நான் மனதில் கொண்டேன். இப்போது சொன்னார், நீ தாராளமாக போய் நீதிபதி வேலையை பார், சுலபமானது என்றார். இவ்வளோ பேசின வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கோபம். நீங்கள் எப்போயாவது ஜட்ஜாக வேலை பார்த்துட்டீங்களான்னு கேட்டேன். இல்லைன்னார. இப்போ எப்படி ஜட்ஜி வேலை வந்து சுலபமாக போய் செய்யுங்கன்னு சொன்னீங்க? ஜட்ஜி வேலைனா கஷ்டமானது, ராத்திரி பூரா படிக்கணும், லீவு இல்லாத படிக்கணும்லாம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து சுலபமானதான் போய் வேலை செய்யுங்கன்னாரு. நான் ஜட்ஜி வேலை பார்க்கல, ஆனால் ஜட்ஜை பற்றி ஒரு சீன தேசத்தில் விளங்கின ஒரு பழைய கதையை மட்டும் எனக்கு தெரியும், அதனால் சொன்னேன்னாரு. என்ன கதைன்னு? ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு மாணவன் படிக்கிறான். படித்து கொண்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு தொடர்ந்து தலைவலி வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அடிக்கடி லீவ் போடுவான். இருந்தாலும் கல்லூரியை முடித்தான். முடித்தவுடன் தலைவலிக்கு தீர்வு காணுவதற்காக மருத்துவரிடம் போனான். மருத்துவன் தலைவலியை பார்த்துவிட்டு, இது மேலோட்டமாக பார்க்க முடியாது, அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்றான். அறுவை சிகிச்சை செய்து மூளை எடுத்து பார்த்தான். சில நோய் அதில் இருந்தது. அந்த நோய் தீர வேண்டுமென்றால் ப்ராசஸ் செய்ய வேண்டும். அதை 3 மாதங்கள் ஆகும். மூளையை நான் வைத்துக்கொள்கின்றேன், நீ பிறகு வா என்றார். சரி என்று கொடுத்துவிட்டு போயிட்டான். 3 மாதம் ஆகுது, திரும்ப வரல. 3 வருஷம் 6 வருஷம் ஆயிடுச்சு, திரும்ப பார்க்க முடியல. ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு அரசர் வருகிறார். இப்போ அரசரோடு இவனும் வருகிறான். இப்போ இவர் சுற்றி ஆடம்பரமான ஆடை அணிகலன்கள், பக்கத்தில் நிறைய ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. இவர் வந்து இந்த அவன் வாங்கி வச்ச மூளையோ இடத்துட்டு இருக்கு, பணமும் கொடுக்கல. நேராக வந்துட்டு போய், இது மாதிரி நீ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்த அவர் தானே கேட்டான். ஆமாம், நான் தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்தேன். நீ ஒரு சிகிச்சைக்காக கொடுத்துட்டு போனேன் மூளை, அது இன்னமும் இருக்குது, வாங்கிட்டு போயிடுறியாண்ணா. இப்படி பார்த்தான். இல்லை வேண்டாம் எனக்கு. நான் ஏன் சொல்லணுன்னா, ராஜா என்னை ஜட்ஜாக அமைச்சிட்டாரு, அதனால் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதனால தான் நான் சொன்னேன், ஜட்ஜுக்கு போய் வேலை ஈஸியாக போய் பாருனேன். ஸோ எல்லோரும் கதையளவில் அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ எனக்கும் நேரம் ஆயிடுச்சு. என்னுடைய டாக்டர் வர சொல்லியிருக்கிறாரு. நாளையிலேருந்து நீ வாழணும், நீ ஏற்கனவே கொடுத்ததை வாங்கிட்டு போன்னு சொன்னார். அதனால் நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று கொண்டு நான் அவரிடம் கொடுத்ததை போய் வாங்கிக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, my lord. May I conclude the proceedings, my lord? National anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे,
गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य